Karibu mtu wangu hapa kwa TechBiz. Leo tuna check in Infinix Note 30 Plus. Hii phone inakaa ikiwa na processor ya juu sana, manake iko na Mediatek MT8781 Helio G99 octa-core mali G57 MC2 Adreno 13. Inakaa na storage ya 128GB 256GB ikiwa supported na 8GB RAM na unaweza ongeza up to 16GB RAM. Inakaa na card slot, unaweza ongeza hiyo memory na iko na graphics ya 120Hz. Hiyo ni refreshing lit. Hii phone ni 5G na inakaa na kamera tatu ikiwa ya 108 megapixel dual cam mode, na ni ile unaweza tumia kamera ya mbele at the same time unatumia selfie, zote mbili zina capture at the same time na zina record at the same time. Iko na quad LED flash, ina support HDR, panorama, video output up to 1440 na 1080 pixel ikiwa na 30 to 60 frames per second. Selfie yake inakaa na 16 megapixel ikiwa na focal length ya 2.0 wide angle LED flash, na vile vile ina support HDR na 1080 30 frames per second. Hii phone kwa bodywork inakaa na AMOLED 1B colors ikiwa na 900 nits. 900 nits ni vyenye unaweza tumia hiyo simu hata ukiwa kwa sunlight, na vile vile itakuwa na 80% screen na 205 grams. Inakaa ikiwa na 6.78 inches 1080 times 2460 pixel covered by plastic frame na glass back cover, na vile vile unaweza patana na yenye iko na lela. Iko na dual sim yenye ina support nano sim ikiwa na thickness ya 168.6 times 6.6 mm. Hii phone inakaa na loud speaker ikiwa ni dual speakers, 3.5 mm jack na iko powered by JBL. Kwa communications inakubali Wi-Fi 802, dual band, Wi-Fi direct, Bluetooth, GPS, NFC, FM radio, USB type C 2.0 speed ikiwa ni OTG, na fingerprint yake iko side. Inakaa powered by battery ya LiPo 5000 mAh inbuilt battery na wired charger ya 68% ambayo ukiweka hiyo simu in 30 minutes hiyo phone itakuwa 80%. Iko na wireless charger 15 watts na vile vile iko na reverse charger, na in 46 minutes hiyo phone yako itakuwa iko 100%. Battery life yake ni 119 hours. Inakaa na colors ya magic black na vile vile variable gold. For sure, Infinix Note 30 Pro ni deal. This is ideal phone na ambayo ukilinganisha na Note 12 Pro ya Redmi na Samsung A24, for sure hii phone iko juu. Kwa hivyo mtu wangu, fanya hema, tumekupigia taswira, cheki mahali utanunua hiyo simu. It's very affordable, haiko bei kubwa, lakini game yake iko juu. Kama tumekubedeza na vile vile tunakubamba kwa hii video tukifanya reviews, please subscribe. Ingia pale TikTok for us, ingia IG for us, ingia FB for us, zote tuko at TechBiz. See you in our next video.